So, the pediatric endocrinology எதை deal பண்ணுது? The hormone problems in children and adolescents னு வச்சுக்கலாம். கிட்ஸுக்கு ஹார்மோன் இஷ்யூஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஈவன் கிட்ஸுக்கு வந்து ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். குழந்தைங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. ஸோ அவங்க பிளட்ல இன்சுலினே இருக்காது. ஸோ இதுக்கு ஒன்லி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டு கிவ் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். எல்லா குட்டீஸும் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால டைப் 2 டயபெட்டிஸ் ஆல்சோ இஸ் சீன் இன் சில்ட்ரன். இன்சுலின் வந்துட்டு நிறைய எடுத்துக்கிட்டா கிட்னி வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. நம்ம சுகர்ஸ் வந்து பர்சிஸ்டன்ட்லி ஹையா வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தேர் வில் பி சைட் எஃபெக்ட்ஸ், கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ், நர்வ் இஷ்யூஸ், ஐ ப்ராப்ளம்ஸ். இட் இஸ் நாட் டியூ டு இன்சுலின். லாஸ்ட் 5 years ஆர் லாஸ்ட் 10 yearsல எந்த ஒரு டிசீஸ் அதிகமாக குழந்தைங்கள்ட்ட இருக்குங்க? லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாரும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. கிட்ஸ் ஆர் themselves ordering and eating. young as 3-year-olds we are getting high cholesterol more than 200. 3-year-old. Yes. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல பியூபர்ட்டி ஆகுறாங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ஓவர் வெயிட்டா தான் இருக்காங்களா? For early puberty பாத்தீங்கன்னா now you have lot of chemicals in your surrounding. Our boys do not enter puberty by 14 years. Then we call it delayed puberty. Delayed puberty usually boys வருவாங்க. Hello everyone, welcome to our podcast. This is VJ Shruti. இன்னைக்கு என் கூட டாக்டர் ஷோபி ஆனந்தி அவர்கள் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. She is a consultant pediatrician and pediatric endocrinologist. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிரச்சனையா வருது அப்படிங்கிறத பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் மேம், வெல்கம் டு அவர் ஷோ. Hi. எப்படி இருக்கீங்க? Yeah, I'm doing good. How are you? I'm great மேம், தேங்க்யூ. ஸோ மேம், இப்போ பீடியாட்ரிக் எண்டோக்ரைனாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராட் விஷயம் இருக்குது. அதாவது மெடிசனில் அது நான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த பீடியாட்ரிக் எண்டோக்ரைனாலஜி எதை டீல் பண்ணுது? we know it's ஃபார் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ என்னென்ன டிசீஸ்லாம் இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க? So pediatric endocrinology வந்து it's a branch of pediatrics which deals with the hormone problems in children. Okay. And adolescents னு வச்சுக்கலாங்க. 0 to 18 yearsக்குள்ள இருக்கிற கிட்ஸுக்கு. இப்போ நம்ம ரெகுலராக ஒரு ஹார்மோன் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லி when we are talking about it, no, everybody will say கிட்ஸுக்கு ஹார்மோன் இஷ்யூஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஈவன் கிட்ஸுக்கு வந்து ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். பை பர்த் அதெல்லாம் இருக்குமா மேம்? As many of them are at birth and some of them develop as the child grows older. பெருசாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் குழந்தையா இருக்கும் போதே ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும். எஸ் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இருக்கும். நீங்கள் டிசீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட், நம்ம ஃப்ரம் டயபெட்டிஸ், தைராய்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒபேசிட்டி, growth, puberty problems, even rare conditions வந்து pituitary, adrenal gland disorders, bones, rickets, calcium related issues, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம்ஸ் can be seen even in children. ஓகே. ஸோ இது வரதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன மேம்? பிகாஸ் ஆஃப் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸா? இது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு, அவேர்னஸ் இல்லையா? எதனால மேம் இது வருது குழந்தைங்களுக்கு? இல்லைங்க, ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு இருக்குது the same way you will have the same pathology here also. Lot of factors play now come into role. For example, இப்போ ஒரு childனா you will have genetic problems, congenital issues also. In addition to நீங்க சொன்ன மாதிரி acquired problems இருக்கலாம். So environmental factors also play a role. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வருது இல்லை மேம், இஸ் இட் ட்ரீட்டபிள் ஆர் அது நம்ம மெடிசன் கொடுத்து நம்ம அதை வந்துட்டு we can maintain தான் பண்ண முடியுமா? Yeah, some of these issues can be treated. Okay. Most of these issues can be controlled. So நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் with medications. There will be some issues which you cannot treat. I agree. But since your majority of the issues can be either controlled or it can be treated, I think it's worth visiting a pediatric endocrinologist to see if treatments are available. நிச்சயமா. அண்ட் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. இது நிறைய பேருக்கு தெரியல, பட் அது இப்போ கொஞ்சமா நிறைய பேருக்கு வரதை பார்க்க முடியுது. ஸோ இது எதனால வருது? அண்ட் நீங்க வந்துட்டு எந்த ஏஜ் குரூப்ல இது நிறைய பார்க்குறீங்க? ஸோ நார்மலாக டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா there are 2 types. ஒன்று டைப் 1 சொல்லுவோம், ஒன்று டைப் 2. இப்போ டைப் 2 தான் நம்ம ஜென்ரலாக அடல்ட்ஸில் பார்க்குறது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் சே டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க, சரியா போச்சு, இல்லைனா ஐ ஜஸ்ட் டிட் டயட், ஐ ஜஸ்ட் டிட் எக்ஸசைஸ், வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னே சுகர்ஸ் நார்மல் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் a very common scenario இல்லைங்களா? பட் in children type 1 diabetes is something very different. Type 1 diabetesல there is insulin deficiency. ஸோ அவங்க பிளட்ல இன்சுலினே இருக்காது. ஸோ இதுக்கு only treatment is to give insulin injections. So multiple daily injections of insulin is needed to treat this condition. In addition to this, நம்ம diet, lifestyle changes எல்லாமே very important. But this is the main difference between the two. Okay. So lifelong injections will be advised for these children. இப்போ recently because of childhood obesity எல்லா குட்டீஸும் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்காங்க. அதனால type 2 diabetes also is seen in children. Oh my god. Okay. So we are actually treating type 2 diabetes with medicines and tablets and lifestyle changes for kids also. It's because of overweight. Absolutely, it's due to weight. குழந்தைங்களுமே இப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய பண்ணாம இருக்கிறது, நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது,
அதெல்லாமே லீட்ஸ் டு திஸ்ல. எஸ் எஸ் ஓகே. அண்ட் இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேம், இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு, இப்போ இன்சுலின் வந்துட்டு நிறைய எடுத்துக்கிட்டா கிட்னி வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் மித் ஆர் ஃபேக்ட். எனக்கு அதுவும் நீங்க கிளியர் பண்ணிருங்க. அண்ட் இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு லைஃப் லாங் இன்சுலின் எடுக்கிறாங்கன்னா இஸ் இட் சேஃப்? see in this child வந்து இன்சுலின் இஸ் a ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ நம்மளுக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி when there is insulin deficiency, the only treatment is insulin. Okay. The only problem is insulin is not available in the form of a tablet or a syrup. அது வந்து நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ஷனாக தான் கிடைக்குதுங்க. This is all over the world. So that is what makes the parents feel bad that டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் குத்துறோமா we have அப்படின்னு. to give injections daily, but அதுக்கு வேற there is no other option. நம்ம சுகர்ஸ் வந்து பர்சிஸ்டன்ட்லி ஹையாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால there will be side effects like kidney problems, nerve issues, eye problems. It is not due to insulin. Okay. It's due to the high sugars. So diabetes ரொம்ப வருஷமா uncontrolled இருந்ததுன்னா you will get these problems and not because of insulin. So that is a myth. That's absolutely a myth. And insulin ஒரே side effect is to drop the blood glucose levels. It can cause low blood glucose levels. But if you are giving it in the right doses, we train the parents how to give, how much to give, when to give. So அது கரெக்டாக கொடுத்துட்டா then the chances of having low sugars is absolutely low. Okay, okay. So it's treatable, maintain பண்ணிக்கலாம். You cannot cure it. Okay. But you can maintain it. Okay, இப்போ அவங்க ரெகுலரான டயட் சாப்பிட முடியுமா? சுகர்ஸ்லாம் அவங்களோட இதுல சாப்பிட்டுக்க முடியுமா மற்ற சில்ட்ரன் மாதிரி? Absolutely. Since they are kids, we do not give something called as a diabetic diet. We can't do that. No, they are children. They need to grow. அவங்களுக்கு எல்லாமே சாப்பிடணும்னு. So we encourage the child to eat everything, but in moderation. எல்லாமே லிமிட்ஸ்ல. That is what we tell the normal kid also. இல்லைங்களா? We tell them don't eat junk. We don't eat sweets. So if they have to eat sweets, what I usually do is under the cover of insulin. நம்ம insulin injection போட்டுட்டு then we encourage the child to go and have a sweet, have a snack. You can have a treat outside for a birthday party. It's all okay. Okay. Provided அவங்க வந்து sugars maintain பண்ணிக்கிறாங்க. You check the sugars and give adequate doses of insulin. So sugar சாப்பிட போறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்சுலின் அதிகமா எடுத்துக்கணும். Correct. Adjust பண்ணிக்கணும். Okay, fine. And நீங்க வந்துட்டு நிறைய குழந்தைங்களை பாக்குறீங்க. எந்த ஒரு டிசீஸ் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல லாஸ்ட் 5 years or லாஸ்ட் 10 yearsல எந்த ஒரு டிசீஸ் அதிகமா குழந்தைகள்ட்ட இருக்கு மேம்? I can talk about 2 diseases, endocrine problems. ஒன்று வந்து childhood obesity. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓபியில் வர்ற கிட்ஸில் ஒரு 5 கிட்ஸ் உள்ள வராங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 2 or 3 will be overweight or obese. So after the COVID pandemic, நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி kids have got exposed to screen, right? So lot of junk foods எல்லாரும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. Kids are themselves ordering and eating, okay, juices, processed foods. It's just unlimited. Okay, and secondly வந்து no physical activity. Kids are always at home or in tuitions or in schools. At home they are in front of the screen. When they are in front of the screen they are having junk food. Correct? So all this is causing overweight and obesity. So it's a lifestyle problem actually. But progressively it becomes a disease, no? Either overweight kid or obese kid will develop diabetes, will develop high blood glucose levels. They are getting high cholesterol levels. Young as 3-year-olds, we are getting high cholesterol, more than 200. 3-year-old. Yes. Okay. We are seeing children with sleep apnea. At night and the correct satham potato, they are not able to sleep straight. They have to sit up and sleep. They need BiPAP at night. Okay. To sleep. Can you believe it? So இதெல்லாமே because of obesity. Of course, these are because of obesity, joint problems, fatty liver. So all this is because of obesity. So what starts as a lifestyle disease then goes on to become a full-blown metabolic condition. Oh my God. This is what we are seeing rampantly. And secondly, what I'm seeing of late is early puberty in girls. Yes. எவ்வளோ early ma'am puberty? See, actually, by definition, breast development before 8 years in girls is considered to be early puberty. Okay. So now we see girls as young as 5 and 6 coming with breast development, with menses. Okay. And the reason for this with is 6 again, years menses. Yes, first standard, second standard. The reason is again because of weight. Okay, so childhood obesity, especially in girls, can trigger early puberty. Okay. So when the child starts putting on weight very rapidly, then the body starts looking at the fat stores and nama puberty hormones trigger ஆயிடும். And they start showing signs and symptoms. So this is what we are seeing also. So what would be the solution ma'am இது எல்லாத்துக்குமே?
see as a parent side la irundhu? yeah, parent side வந்து that is what, even for routine vaccines சும்மா cold cough க்கு வந்தாலும் we are monitoring the growth of the child. So every child we give a growth chart. ஓகேங்களா, அதில் அந்த குழந்தையோட ஹைட்டு வெயிட் எல்லாமே நம்ம plot பண்ணிட்டு we are able to tell the parents, see உங்கள் baby is now going towards overweight side, stop. So you give the warning at the beginning. சரிங்களா, so you need to prevent obesity, that's the first step இல்லைங்களா. So you tell them that you stop the junk food, increase physical activity, don't give screen அந்த மாதிரி. In fact I have to write outdoor play for 1 hour every day for every child. That's a prescription. That is a prescription, and it's so, I mean, it's so strange illingla. Once upon a time kids used to be always outside, now they're all indoors. So that is the main thing, that is prevention. If we see a child tipping off towards obesity, நம்ம growth chart la டக்குன்னு அப்படி obesity மாதிரி தெரியுதுன்னா at that point we investigate. எல்லாருக்குமே sugars ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுவோம், cholesterol, thyroids, liver function test, so to see if there is any complication, so that on the reports பார்த்துட்டு at least the parents will get alert. If you see about early puberty, இந்த மாதிரி if they come very early we can stop the puberty. Oh, we can stop the puberty. Yes, yes. So you can stop, we investigate actually இது எதனால வந்திருக்குதுன்னு we try to find out, and in most of the cases if it is actually needed we can stop the puberty changes அந்த இடத்துல we can stop and then wait for the child to become a little older and then restart it. But menses ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் maybe we can pause. So if they come very early, no, breast development start ஆகஸ்ட்ல வந்துட்டாங்க, but ana menses agla breast development just breast start ஆகஸ்ட்ல 5 years 6 years they come, it is better to stop at that point. அப்போ என்ன ஆகும்னா that child will grow normally and then will finally achieve puberty later when we release the the block. But we do get cases where parents are not aware, they come with menses first second standard la menses nu vanditu. See what happens with early puberty is normally நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்வாங்க, girls வந்து 14 years வரைக்கும் growth இருக்கும், boys வந்து 18 years வரைக்கும் இருக்கும், they will tell you this, but actually that is not true. menses start ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து ஒரு 1 or 2 years and the growth is gone. So if this happens at 8 or 9 years of age, your growth stops. At 10 years or 11 age le stop ஆயிடும். Stop ஆயிடும். So அப்போ this child will be a short adult. Correct. So for that reason basically we treat. So if they come early I can treat easily, but அவங்க mensesக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அந்த height potential is gone. Yeah. So அது நம்ம early-ஆ இருக்கா இல்லையாங்கிறத டிடெக்ட் பண்ற ஒரே ஒரு டூல் வந்துட்டு breast development early-ஆ இருக்கிறது மட்டும் தான். Is there any other symptom? Yes, they may have other pubertal signs also, but the first foremost symptom is the child growing on the chart. Okay. So that is the first thing which you can see. நம்ம regular visits la நம்ம அந்த growth chart plot பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு spurt வரும். The growth starts going up, the height starts picking up, அந்த இடத்துல you should be able to catch that this child is entering into puberty. Okay. And இப்போ நீங்க சொல்றீங்க நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல puberty ஆவறாங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் ஓவர் வெயிட்டா தான் இருக்காங்களா? Most of them. So this is one of the main factors. But there are other factors also. For early puberty பாத்தீங்கன்னா now you have lot of chemicals in your surroundings. Environmental pollutants இருக்கு, the processed foods இருக்கு, cosmetic items இருக்குது, plastics, BPA, all this. Cosmetic items faceல யூஸ் பண்ணா, ஃபேஸ் பாடிக்கு யூஸ் பண்றாங்க, கிட்ஸ் ஆர் யூசிங் பேரண்ட்ஸோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா. ஸோ ஆல் திஸ் கேன் தே ஆர் நோன் அஸ் எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டிங் கெமிக்கல்ஸ். அப்படின்னா அவங்க வந்து பாடிக்குள்ள இருக்கிற ஹார்மோனல் என்வாயன்மெண்ட்டை போய் ஆல்டர் பண்ணும். ஸோ தே கேன் ஆல்சோ ட்ரிகர் early puberty. Okay, so majority of the children will be overweight or obese. Few of them will be of normal weight. There will be exposure to some of these triggers which we sometimes are even unable to detect. அது என்னதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியாது. Okay. So the only thing is that you can be more aware. So as parents they need to be கொஞ்சம் காஷியஸாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா they should be able to pick up these signs. Exactly. Because எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வளர்ந்த டைம்ல இருந்தப்போ ஒரு 10ல் ஒருத்தவங்க ஒரு கொஞ்சம் சப்பியா கொஞ்சம் ஒபீஸா இருப்பாங்க. இப்போ வந்துட்டு ஒரு 10ல் ஒரு 4 பேராவது ஒபீஸா இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற அந்த கிட்ஸ். Absolutely. In fact நார்மல் கிட்ஸை வந்து சின்னதாக இருக்கிறவங்கன்னு கூட்டிட்டு வராங்க, கிளாஸ்லேயே குட்டியா தெரியுது, but the child is absolutely normal. Okay. So it has all reversed. Changed. Especially after lockdown குழந்தைங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்மே ரொம்ப மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க டாக்டர். ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்காங்க. Is that true? That again I don't know, but they say that exposure to screen can cause a little bit of hyperactivity. So I don't know if it is the other way around also. Sometimes it is very confusing. A hyperactive child இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, the parents will give a phone or screen to make them quiet. Yes. So it could be the other way around also.
sometimes they say exposure, ரொம்ப exposure இருக்கு, phone screen exposure இருந்துச்சுன்னா the child may become a more hyperactive also. மேபி ஒரு physical activity இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைப்பர் எல்லாமே அந்த எல்லா எனர்ஜியும் அங்க ட்ரெயின் ஆயிடும். பட் அது எதுவும் இல்லாதனால they are tend to become more hyper activity. ஓகே மேம், கிரேட். அண்ட் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஏர்லி பியூபர்ட்டிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நிறைய பேத்துக்கு பியூபர்ட்டி வரதே டிலே ஆகுது. ஸோ அது எந்த மாதிரி கேசஸ்ல how do you deal with it? So this was on this side. The other extreme is delayed puberty. So breast development in girls, if it is not happening at 13 years, or boys do not enter puberty by 14 years, then we call it delayed puberty. Delayed puberty usually boys வருவாங்க. அது பாய்ஸ்க்கு delayed puberty ன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? They will compare themselves with the others in the class, you know, mustache இருக்கு, voice change இருக்கு, so you know that is why they turn up. In boys most of the times it is constitutional. அப்படினா there will be history in the family. Father அப்படியே குட்டியா இருந்தாரு, 10th வரைக்கும் 11th வரைக்கும், அப்புறம் சடனா grow ஆனாரு. So அந்த மாதிரிலாம் history இருந்துச்சுன்னா we reassure them இதெல்லாம் சரியா போயிடும். But definitely sometimes there are problems for girls as well as boys. Ovaries, testes may not be working, or there may be decreased signal from the brain, pituitary. So a lot of other issues could be there. நம்ம investigate பண்ணுவோம், we try to find out what is the reason. தானா வர மாதிரி இருந்தா we just wait and watch. இல்லைன்னா we can again treat it. We can treat with hormones and bring about those changes and signs. But treatments எல்லாமே இருக்கு. Absolutely available in most of the cases. I cannot give 100% it, but most of the times you can do something for the child. Okay. So but delayed puberty is also again because of obese food style. They say obese boys can have delayed puberty. And definitely your lifestyles, PCOS, and the மாதிரி all issues are all related to weight. Okay. Again, junk foods. All that can contribute. That will interfere with the menses, the cycles, and then they come saying that 6 months ஆயில்ல, 10 months ஆயில்ல, you know. And then all that cases also we have to treat first with lifestyle changes. Exactly. And இப்போ வந்துட்டு pediatric endocrinologyல மேம் என்னென்ன அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு? இப்போ லேட்டஸ்டா வந்த அட்வான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு? So if you see in children with type 1 diabetes, I just told you நம்ம multiple daily injection doses insulin போட்டுட்டு இருக்கோம். We have something called as an insulin pump. Okay, which stores insulin, 3 days insulin adula nama store panni vechikalam, and it is just given or a chinna tube and it is inserted into the skin. So adilanda and the insulin is given to the child continuously. Okay, and you connect it to a CGM. CGM is a continuous glucose monitor. Chinna sensor you place it, adu kuda link panikalam. Okay, and so the insulin the delivery will depend upon how much is the blood glucose. So drop agudana, this will increase. You know, I mean, this will also shut down. If the blood glucose is increasing, the insulin also will increase. So this is the latest in type 1 diabetes, where advances, this growth hormone. We give growth hormone to children with growth hormone deficiency. Height increase. Initially it was available as daily injections. Now we have weekly injections. So everything is changing a bit. ஓகே. இப்போ growth hormonesன்னு சொன்னீங்க மேம். இப்போ growth hormonesனா இப்போ சில பேருங்க வந்துட்டு நார்மலாக வளருவாங்க, சில பேருங்க வந்துட்டு மேபி அவங்க ஜெனட்டிக்ஸாவே வளராம இருப்பாங்க. அவங்களே இந்த மாதிரி growth hormone கொடுத்து வளர வைக்க முடியுமா? No. Lot of people will come, growth hormone வேணும் கொடுங்க. We don't do that. So but is there an option to do that? No, absolutely no. Growth hormone கொடுக்கணும், I have a set of indications. 1 2 3 4 இது இருந்தா மட்டும் தான் growth hormone. அப்பதான் work ஆகும். Only, it will not work in others. Absolutely not to be given. So when a child comes with short stature, நம்ம அந்த இடத்துல not only the child's growth அதலையும் plot பண்ணுவோம் chartல, we also plot the parent's height. Target. So if the parents height கம்மியா தான் இருக்கு, the kid is growing towards the target height, we don't do anything for that child. But suppose நிஜமா அந்த குழந்தை ஷார்ட்டா இருந்ததுன்னா, then we have to do further test கண்டுபிடிச்சி growth hormone deficiency இருக்கா, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது indications இருக்கா growth hormoneக்கு, some syndromes, Turner's, Prader-Willis, இதுக்கெல்லாமே growth hormone கொடுக்கலாம். So அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு indication இருந்ததுன்னா, then we can prescribe growth hormone, and it works well. It works well if the indication is correct. Okay. Otherwise it is of no use. And இப்போ அது growth hormone கொடுக்குறோம், let's say if it's workingனா நார்மல் ஹைட்டை விட எக்ஸ்ட்ரீமா கொஞ்சம் வளருவாங்களா? இல்ல, we aim is to reach the target. Target depends on the genetics. Okay. So maybe you can just trigger பண்றதுக்கு you can use that growth hormone. You can just give us support and ensure. இப்போ டெஃபிஷியண்டா இருக்கிற கிட்ஸ் it will work very well. நம்ம அவங்க bloodல growth hormone இல்லைன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு blood testல, and அந்த குழந்தைக்கு நான் growth hormone கொடுத்தேன்னா the child will grow well and reach the target. But again it has to start early. இப்போ puberty timeல வந்து கடைசி நேரத்துல வந்து bones எல்லாம் fuse ஆகுறப்ப வந்து it will not work. They have to come early, at least 2 to 3 years before puberty onset. அந்த 8 9 10 yearsல எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா
definitely you can reach your target height. ஓகே. ஆக்சுவலி நிறைய நம்ம விளம்பரத்தில் பார்ப்போம்ல, இந்த ட்ரிங்க் குடிங்க, அந்த ட்ரிங்க் குடிங்க, ஹைட் ஆவீங்கன்னு. அது எல்லாமே சுத்தமானு சொல்ல முடியாதுங்க. see how our diet இருக்குதுன்னா all the nutrients வந்து ஒரே டைம்ல எல்லா கிட்ஸும் சாப்பிடுறது இல்லைங்க. there will be deficiency here and there. அந்த குட்டி குட்டி deficiencies can interfere உங்க weight height எல்லாமே கொஞ்சம் interfere பண்ணும். so இப்போ நீங்க இந்த outside drinks I don't know, most of them are rich in sugars and lot of other material, but they may have little bit of the some micronutrients சின்னதா அந்த மாதிரி supplements மாதிரி maybe that contributes on the deficiency correct பண்ணிக்கலாமோ தவிர you don't use these protein drinks and all this for promoting growth. It's more like a sugar தான். Yeah, it's more of sugar, unnecessary calories, weight தான் ஏறும். So instead of this what we prescribe these multivitamins, கொஞ்சம் the minerals அந்த மாதிரி little bit of nutrition supplements வேணா you can give. But we don't advocate using all these health promoting drinks and all those stuff. Okay. And இப்போ coming to the supplements, okay, food மூலமா நமக்கு ஒரு protein supplements எல்லாமே நமக்கு ஒரு vitamins எல்லாம் கிடைக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி supplements மூலமா சாப்பிடுறது is it safe? No, only when it is deficient. இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா B complex deficiency இருக்கு, vitamin D கம்மியா இருக்குன்னா then accordingly we supplement that. And once it is corrected we will stop. Oh, okay. So it is not like it's going to be a long term supplementation. ஸோ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண டைமில் இட் வில் ஒர்க். ஓகே மேம், இது இல்லாமல் இன்னொரு காமன் ப்ராப்ளம்னா தைராய்டு இஷ்யூஸ் இன் சில்ட்ரன். ஸோ அது எதனால் மேம் வருது? அது ஹவு கேன் வி ட்ரீட் இட்? இப்போ தைராய்டு இஷ்யூஸ் இன் அடல்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் யூ ஹேவ் 2 types. ஒன்று வந்து ஹைப்போதைராய்டிசம், தைராய்டு கிளாண்ட் கம்மியாக வேலை செய்யுது, அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் கிளாண்ட் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யுது. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோர் காமன் இஸ் ஹைப்போதைராய்டிசம். ஸோ வில் டாக் ஒன்லி அபவுட் ஹைப்போதைராய்டிசம். இதில் வந்து 2 typesங்க. ஒன்று வந்து கன்ஜெனைட்டல் ஹைப்போதைராய்டிசம். இது வந்து நியூ பார்ன் பேபிக்கு அட் பர்த் இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட். ஓகே. ஸோ கன்ஜெனைட்டல் ஹைப்போதைராய்டிசம் என்னன்னா நார்மலாக நம்ம தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பினீத் த டங்குக்கு கீழே அது ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் அங்கேருந்து கீழே இறங்கி வரும். கீழே இங்கே இந்த நெக்கில் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த நெக் இட் வில் கம் அண்ட் தென் பிகம் பிக் லைக் அ பட்டர்ஃப்ளை. இப்போ இந்த ப்ராசஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, கிளாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுது, டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு, ஒரு half way throughல வந்து நிற்கிது, தென் இட் இஸ் ஸ்மால் இன் சைஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா திஸ் சைல்ட் வில் ஹேவ் ஹைப்போதைராய்டிசம் அட் பர்த். பார்க்குறதுக்கு த கிட் பேபி வில் லுக் நார்மல், பட் test எடுத்தா you will get to know that the child is hypothyroid. Now thyroid hormone is very important for brain growth. It's very important for milestones, very important for the weight and height of the baby. So that is why all babies will undergo thyroid test at birth. எல்லா பேபிஸ்க்கும் நம்ம thyroid test check பண்ணுவோம். So that is called newborn screening. அந்த இடத்துல when you pick up a hypothyroid child, then in that case you can treat that child. Okay. So if you treat that child turns out to be absolutely normal like other kids. Okay. இப்போ நம்ம ட்ரீட் பண்ணலன்னா that child would have become intellectually disabled, no growth, no physical development. But if you treat, the child is absolutely normal. You can't even differentiate it from a normal child. Okay, but how do we treat it? இதுக்கான early symptoms என்ன ma'am? Symptoms are the baby will not have any symptoms at birth. You have to pick up with a newborn screening. So that's a message. All babies should have a TSH test at birth. Thyroid test வந்து பண்ணிக்கணும். Treatment is thyroid hormone tablets. That is about congenital hypothyroidism. இன்னொன்று வந்து நம்ம big kidsல வர்ற hypothyroidism. இதுக்கு வந்து symptoms they will come. கிளாண்ட் கொஞ்சம் நெக் ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, லைட்டாக கான்ஸ்டிபேஷன், டயர்ட்னஸ், ஹேர் ஃபால். கொஞ்சம் விட்டுட்டிங்கன்னா தென் தே வில் ஹேவ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் க்ரோத், கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாகும், ஹைட்டு கம்மியாக இருந்த மாதிரி தெரியும். அதையும் நம்ம கேட்ச் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இட் ஒர்க்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஆஃப் ஆல் தி எண்டோக்ரைன் டிசார்டர்ஸ் thyroid disorders are easy to treat and it is very rewarding also. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அப்படியே அந்த எஃபெக்ட் you are able to see. So it works well. So ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா யூ கேன் ட்ரீட். ஸோ அதுக்கு அந்த நியூ பார்ன் ஸ்க்ரீனிங் தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் அதர் தேன் தட் பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எந்தெந்த விஷயத்தில் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் உங்கள் மூலியமா சொல்லணும்னா? Yeah, so if I have to tell something to the parents, because you're seeing a lot of endocrine cases who come, so அதில் வந்து first thing what they should know is ஒரு கிட்டோட growth, puberty, development, அவங்களோட ஹார்மோனல் என்வாயர்மெண்ட் யூனிக்காக இருக்கும். யூ கான்ட் கம்பேர் யுவர் பேபி வித் அதர்ஸ். நிறைய டைம்ஸ் தே கம், இந்த பேபி அப்படி இருக்கா, அந்த பேபி அப்படி கிடையாது. யுவர் பேபி யூ ஹாவ் டு மானிட்டர் யுவர் சைல்டு. ஸோ அவங்க க்ரோத் கரெக்டாக இருக்கா, அவங்க டெவலப்மெண்ட், பியூபர்ட்டி கரெக்டாக இருக்கா, அண்ட் இட் வில் பி யூனிக் ஃபார் தட் சைல்டு அண்ட் இட் ஷுட் பி மானிட்டர்ட் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கச்சில் ஒரு ஸ்மால் டீவியேஷன், ஸோ வெயிட் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, small developmental changes, early puberty, I told you breast development start ஆகுது, they should report immediately. Early treatment, early identification,
early treatment gives you best results. நிச்சயமா. When they come late, then there's no point in repenting. நம்ம பின்னாடி போய் you can't change anything இல்லைங்களா. So the best thing is whenever you identify any deviation, immediately they have to consult their pediatrician or a pediatric endocrinologist and get things sorted out there and then. ஓகே மேம், வெரி வெல் செட். அண்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ரெகுலர் செக்அப்ஸ் அந்த மாதிரி கூட்டு போற வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? See, actually நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்லேயே வேக்சின் விசிட்ஸ் ஆர் plenty. We use that opportunity to check. ஸோ ஒரு வேக்சினுக்கு வர பேபி நம்மளோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது, டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, எவ்ரிதிங் இஸ் செக் டியூரிங் த வேக்சின் விசிட்ஸ். ஓகே. ஸோ till 5 years usually there is no problem. After 5 years, you know, when they come for a normal cold, cough, fever, that happens once or twice a year. Yes. You use that opportunity to check the child. And on the time you have to educate the parents. Look out, watch out, weight ஏறுது, come back. You know, all these warning signs you have to give it to them so that they also become aware. Okay. Because most of the times we hear parents saying, oh, எங்களுக்கு இது தெரியக்கூடல, we did not know. I don't blame them also. So it is our responsibility to actually tell them and explain to them that they have to watch out for all this. நிச்சயமா, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்ங்கிற மாதிரி. எஸ் மேம், நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.